Dada Джотирупананды. Okay. Namaskar. Namaskar. Yeah. Tell me when we are ready for the class. Dada, we can start now. Okay. Okay. I hate to bother everyone, but I just want to make sure, is my voice coming through okay? Perfect. We can hear you very well. Oh, you can. Okay. Okay, good. Okay, I'll do some meditation for a moment. Mm-hmm. Okay, namaskar. Namaskar всем. So I'm glad to join you from here in London. Я очень рад присоединиться к вам из Лондона. And Dada Devratnand asked me to give a class on ПРАУТу. Дада Девратнанда попросил меня дать класс по ПРАУТу. So I think some of you know about ПРАУТу more and some maybe know less about ПРАУТу. Я думаю, кто-то из вас знает больше, кто-то меньше о ПРАУТе. And this will be a beginning class, but I hope that it will help us a little bit to understand the present world situation. Ну и это будет начальный такой класс, начальный урок, но он поможет прояснить в общем ситуацию. I think is it 1.5 hours, the class? Or how long is it? Yes, it's until 12. Until 12. And what time is it in Ukraine now? Yeah, I'm sorry. It's 10:30. It's Okay, 23 minutes past 10. Okay, almost 10:30. Okay, so 2-hour difference, yeah. Mm-hmm. Okay. I will give some information, and I hope that we will have time for some discussion also, questions and answers like that. And we can use the chat window also, I guess. Я дам немножко информации, но хотелось бы, конечно, чтобы были вопросы, и у нас было небольшое какое-то обсуждение, поэтому постараемся уделить этому время тоже. Okay, and now I think you can see me as someone was asking. Yeah, I hope okay. So, in the world today, the big news item, the big social situation is what we call the pandemic. Сейчас в мире такая большая социальная ситуация, которую называют пандемией. And this present pandemic can be solved partly by medical care, medical support. И с одной стороны, эту пандемию можно разрешить посредством медицинского вмешательства. But I think it is more than just a medical problem. It is also a social problem. Но мне кажется, это гораздо больше, чем просто медицинская проблема. Это социальная проблема. And the medical problem is actually involving the whole society. А медицинская проблема она включает в себя тоже все общество. There are, of course, people who are dying all over the world, some in many different countries. Конечно, есть люди, которые умирают в разных частях мира, в разных странах. And I don't know about Ukraine or other parts of East Europe, but in Western Europe, I know many businesses are closed down. Я не знаю про Украину или Восточную Европу, но я знаю, что в Европе множество бизнесов, множество предприятий закрылись. Some people are getting some income. Other people have very little or no income because of the crisis. Некоторые люди зарабатывают либо очень мало, либо совсем не зарабатывают из-за кризиса. And some people say that after this is over, life will go back to normal.
А некоторые говорят, что когда это все закончится, жизнь вернется в свое обычное русло. Other people say that the world will change in ways that we don't quite understand right now. Другие говорят, что мир изменится таким образом, как мы еще даже не можем себе представить. So after this class, I hope that we will have a little more understanding of how Prout and how Ananda Marga can help to make the world a better place. Я надеюсь, что после этого урока у вас будет чуть получше понимание, как Ананда Марга и как ПРАУТ могут помочь разрешать подобные проблемы. So let's explore a little bit about how Prout can have an effect on our lives and on the world. Давайте немножечко узнаем больше, как это работает, как ПРАУТ может положительно повлиять на мир. In this class, as I said, we'll explore some of the basic elements of Prout, but in one class we cannot cover everything. И хотя я сказал, что мы основные элементы пройдем сегодня в этом классе, в этом уроке, но мы, конечно же, не можем покрыть абсолютно все. You know, Prout is a theory. It's not a mechanical type of practice. ПРАУТ — это больше теоретическая, а не какая-то механическая, физическая практика. То есть это больше как наука понимания. So it's not like, say, constructing an automobile. Это нельзя сравнить ее с построением автомобиля, к примеру. A factory in Kiev or a factory in London or a factory in New York will construct the automobile in the same way. Завод в Киеве, в Лондоне, в Нью-Йорке будет собирать автомобиль приблизительно одинаково. The same with the telephone. It will be constructed the same way in any factory. То же самое с телефоном, он будет собран таким же образом на любом заводе. But the ideas of Prout would work differently according to different situations. Но идеи ПРАУТа будут работать немножко по-разному в зависимости от ситуации. So if we had Prout governments in Ukraine and England and Brazil, they may apply Prout differently according to the circumstances. Если бы у нас были государства, которые опирались бы на практику ПРАУТа в Украине, в Бразилии, где-то еще, то, конечно же, они бы, соответственно, совсем по-другому вели себя. Right now, for example, in England, a Prout government may be concerned about the health system, the medical system. Если бы в Англии было ПРАУТ государство, они бы были очень озабочены медициной в стране. But at the same time, a government in another country may be concerned about agricultural development. В то же время ПРАУТ государства, ПРАУТ государства другой страны, то есть управление этой страны, политики и государственный аппарат, правильнее будет сказать, они могли бы быть озабочены, к примеру, сельским хозяйством. And at the same time, another country might be concerned about corruption. А государственный аппарат другой страны могут серьезно заниматься темой коррупции. So, as I say, Prout is a system of principles, but according to the situation, we will apply it differently at some time or another time. И как я уже сказал, ПРАУТ — это система принципов, и в разных ситуациях они будут применяться по-разному. And of course, economics is important everywhere in the world. Ну, конечно, экономика важна очень везде в мире. A little
comment is that Prout is concerned about self-sufficiency. Также можно добавить о Прауте, что он заботится о самосостоятельности, So in an самодостаточности. in an ideal world, every country would be able to supply the basic food to all their people. Таким образом, в идеальном мире государство заботилось бы о том, чтобы каждый человек в государстве получал достаточное количество еды, например. But we are not in an ideal world right now. Но, к сожалению, мы не в идеальном мире сейчас. So let's start with understanding what does the word prout mean. Поэтому что же значит proud? Давайте разберемся. The English translation of prout is progressive utilization theory. I don't know how it is in Russian or Ukrainian. Значит, на английском proud расшифруется как прогрессивная теория утилизации. Ну, прогрессивная утилизация теория, то есть, если дословно. So let's first see what does the word progress mean. Что же такое прогресс? Now, we think of progress as development, like economic development. Мы думаем о прогрессе как о экономическом развитии чаще всего. Or it could be scientific development. Или это может быть научное развитие. And there are other types of development also. 1 second, I'll be back. Также есть и другие типы развития. Одну секундочку. Okay, thank you. Mm-hmm. And also there might be development in education or in culture. Может быть развитие образования, культуры. But if I talk about progress to many people, the idea is mainly about economics. Но если я говорю о прогрессе для широкой массы людей, то люди воспринимают в первую очередь с экономической точки зрения. Or it might be about scientific development. Ну, либо с научной. But in Prout, development or progress has a little bit of a different idea. Но в Прауте развитие имеет под собой немножко другой фундамент. We think of progress as development that leads us to our ultimate goal. Мы думаем о прогрессе как о развитии, которое ведет нас к нашей главной цели. So Prout is a socioeconomic theory, yes. Поэтому да, Праут — это социоэкономическая теория. But the ultimate goal is spiritual. Но главная цель, финальная цель, она духовная. Now, in the modern world, as I said, in different places, we will look for different signs of progress. В современном мире, как я уже говорил, мы будем искать разные признаки прогресса. As I said, it might be better schools in one place. Это могут быть лучшие школы в одном месте. Another place might be concerned about the health of the people. Где-то еще могут заботиться о здоровье людей. Another place might be concerned about their cultural expression. Где-то еще будут приделять внимание культурному выражению. These things are all important, of course. Yeah. Все эти вещи важны, конечно же. But we must always try to remember what is the ultimate goal of human society. Но нам всегда важно помнить, какая же главная цель человеческого общества. Now,
I want to ask my first question. I'll ask different questions throughout this talk. Я буду задавать разные вопросы на протяжении своей речи. Вот это первый вопрос, который я задам. Can you think of any country or any society that looks at progress in the same way that ПРАУТу does? Можете ли вы подумать, вспомнить какую-то страну, которая ставит такую же цель, как ПРАУТу? Just a thought, but does anyone have any comment on that? Это просто мысль. Если у кого-то есть комментарий, что-то приходит в голову, пишите или говорите. Well, with a spiritual goal as as a main goal set in front of the whole country, perhaps maybe Vatican, no, if we consider that a country. Well, Vatican is in a sense, it is a country, yeah. Я сказал, что единственное, что мне приходит в голову, когда мы думаем об этом, то это Ватикан, мне показалось. Если смотреть на это как на страну, то, возможно, у них главная цель — это духовная цель. Yeah. The question is to look at the difference between religion and spirituality. Однако вопрос в том, чтобы различать разницу между религией и духовностью, говорит Дада. And the question also is, in the Vatican, are they looking at the progress of everyone? Are they concerned about everyone in the world? А также вопрос в том, если мы рассматриваем Ватикан, то переживают ли они о прогрессе всех людей в мире или нет? I'm sorry, Dada, there is another suggestion in the chat. Yeah. Auroville. Have you heard about Auroville? Oh, Auroville in India. Yes. Yeah. Yeah. In fact, many years ago, I met some people who had lived in Auroville when I was in USA. Много лет назад, когда я жил в США, я встретил некоторых людей из Auroville. Also, people suggest Burma. Yeah, Burma. Oh, Burma. Yes. I'm thinking of another country besides Burma. Дада говорит, я думаю немножко про другую страну. Приходит мне на ум рядом с Бурмой. There's a country called Bhutan, which is right near India, next to India. Это страна, которая называется Бутан, прямо рядом с Индией. When Priti Lata says Burma, do you mean Burma or Bhutan? Sorry, Dada. Yeah, Bhutan, yeah. Actually, yeah. It is not me, Dada. It is my husband. He wrote that. I didn't have this idea. Okay, but I see it in your name here. Yeah. Yeah, because he is chatting. He just wrote in my one. That's why. Okay, good. Yeah. So Bhutan is interesting, and I was going to talk about it later, but we can say something now. Бутан очень интересное место. Я о нем обязательно поговорю, но кое-что мы можем сказать сейчас. Yeah. See, in most countries, when they measure progress, they talk about economics or money. Видите ли, в большинстве стран, когда измеряют прогресс, говорят о деньгах. But Bhutan has adapted an idea of looking at happiness as a sign of progress. Но Бутан адаптировал идею счастья, когда рассматривают, анализируют прогресс. So this is coming toward ПРАУТу, this idea of looking at happiness. И вот это как раз уже максимально приближается к ПРАУТу. Because if we talk about spiritual, let me start again. Let's talk about spirituality for just a moment. Давайте поговорим о духовности на секундочку. As I said, in Anandamarga philosophy,
we see a difference between religion and spirituality. Как уже было сказано, в традиции Анандамарги мы видим большую разницу между религией и Religions, духовностью. of course, do believe in God, В религии главное это вера в Бога, but it seems that most religions, they want you to believe a certain way. This is how we believe, and you must believe the same way that we believe. однако со стороны кажется, что многие религии при этом хотят, чтобы вы верили в Бога. Вот они веруют вот так вот, и они хотят, чтобы вы верили точно так же, то есть веровать определенным способом. And we see that religions say that you are part of our religion or you are not part of us. Ну и часто мы слышим, что в разных религиях говорят, что либо вы с нами, либо вы не с нами. То есть, but in spirituality, we see that all beings in the universe are part of one family. но в духовности мы видим, что все существа во Вселенной, они часть одной большой семьи. And I think that's one big difference. Baba gives other differences between spirituality and religion. И это, наверное, возможно, самое большое отличие. Баба также приводит другие отличия. And in spirituality, we see that, yeah, we all have the same goal. В духовности мы понимаем, что у всех одна цель. And one way that we look at the goal is to find happiness. Один из способов посмотреть на эту цель — это искать счастье. So in the world also, even without spirituality, people are looking for happiness. Даже без духовности среди обыкновенных людей, да, в обыкновенном мире вокруг люди ищут счастье. But the happiness that most people find, the happiness that most people are looking for is limited. Но счастье, которое многие люди ищут, оно ограничено. People might say, I am looking for a better job, or I want a bigger house, things like that. Люди могут сказать, что я ищу работу получше или я ищу дом побольше. But those things are not bad, but they are limited. И хотя все эти вещи неплохие по своей сути, но они некую ограниченность выражают. And the Ananda Marga philosophy says, yes, we want happiness, but we want unlimited happiness. Философия Анандамарги говорит, да, мы хотим счастья, но мы хотим безграничного счастья. And unlimited happiness does not relate so much to the world, to the things of the world. И безграничное счастье, оно не имеет какой-то очень прочной связи с мирскими вещами. Through meditation, we can find unlimited happiness. Посредством медитации мы можем прийти к безграничному счастью. But we cannot find unlimited happiness through a better iPhone or going to the movies or going to the restaurant, etc. Но мы не достигнем безграничного счастья с помощью покупки нового айфона, походом в кино или еще чего-то подобного. So maybe the big problem for human beings is that in a way we live in two worlds at the same time. Возможно, большой проблемой для человечества это то, что is that we live in a world at the same time. We live in two worlds at the same time. I see, thank you. Это то, что мы живем как будто в двух мирах в одночасье. We live in the normal world where we have to have jobs or live in a certain place, we have to eat food.
etc., etc. Мы живем в обыкновенном мире, где нам нужно ходить на работу, нам нужно кушать и так далее. But we also want to find the real happiness, the real truth in life. Но также мы хотим найти истинное счастье, истинную правду в жизни. And sometimes there's a conflict between these two desires. И иногда между этими двумя мирами возникает конфликт. And one of the ideas of ПРАУТ, or one of the goals of ПРАУТ, is to make a blending between the practical world and the spiritual world. И одна из идей ПРАУТа — это выстроить связь, объединить эти два мира. So I had this question a couple minutes ago. Is there any place in the world where ПРАУТ has been applied? И несколько минут назад я задавал вопрос, есть ли место в мире, где философия ПРАУТа бы применялась. And one person suggested the Vatican. Один человек предложил Ватикан. And I would say, no, it is not really spiritual or Prautistic, no. И я бы сказал, что, наверное, нет, не очень это духовное место. And one person suggested Bhutan, the small country near India. И кто-то предложил Бутан, небольшая страна рядом с Индией. And I would say Bhutan maybe is going in that direction of ПРАУТ, maybe. И я бы предположил, что Бутан, скорее всего, двигается в этом направлении, возможно. But maybe someone can explore that more. I have not read much about Bhutan. Но, наверное, нужно об этом узнать побольше. Я не так много читал про Бутан. So let's go back now to the idea of progress in the world. Давайте вернемся к идее прогресса в мире. As I said, for most people, progress means physical development. Для многих людей прогресс значит развитие. Maybe a faster computer, or better telephones, things like that. Более быстрый компьютер, телефоны или какие-то вещи наподобие этого. And they can be progressive in one way. И они могут быть прогрессивными все в одном. Yeah, but let me go back. Let me give another example from earlier in human history. Но позвольте мне привести пример из человеческой истории немного ранее. Now, we are all familiar with automobiles, I think. Сейчас мы все знаем про машины. But 120 years ago, very few people had automobiles. Но 120 лет назад у очень небольшого количества людей были автомобили. And as automobiles became more common, it seemed to be progressive. И по мере того, как автомобили становились чем-то обыденным, они развивались. With an automobile, you can go faster than you can with a horse or a bicycle or by walking. На автомобиле можно добраться куда-либо быстрее, чем на ногах, на велосипеде или на лошади. But the question that we ask in ПРАУТ is, what was the benefit? Но вопрос, который мы задаем в ПРАУТе, это а в чем, собственно, польза, в чем выгода? Because by going, for example, if I can drive to work in 20 minutes, that saves me time instead of walking for 1 hour. Потому что если я веду машину по дороге на работу, и у меня это занимает 20 минут, то, конечно, по сравнению с
тем, если бы я шел пешком, что заняло бы час, я выигрываю. So that would give me 40 minutes of free time. Таким образом, я бы выиграл 40 минут свободного времени. But the question is, what do I do at that time? Но вопрос, а что я делаю с этим временем? So if the automobile gives me free time for more education or more meditation, that is good. И если автомобиль дает мне больше свободного времени на медитацию, на образование, тогда прекрасно. But if I just use that free time for watching television or drinking another cup of coffee or beer, that's not so good. Но если я использую это время для того, чтобы посмотреть телевизор, выпить еще одну чашечку кофе или пива, то тогда понятно, что это не очень хорошо. So it depends how we use the automobile, whether it is progressive or not. Прогрессивная эта технология или нет, все зависит от того, как мы используем автомобиль, к примеру. Also, we see another plus and minus with automobiles. А также мы видим различные плюсы и минусы с автомобилями. As I said, on the plus side, we can go faster to get to work or to visit our family or whatever. Среди сильных сторон это скорость, поскольку с автомобилем мы можем добираться куда-то быстрее. But on the other hand, there's more pollution, there's less green land because of the roads and all. Но с другой стороны, больше And there's more загрязнения. accidents. С другой стороны, больше загрязнения из-за автомобилей. Приходится строить больше дорог на местах, где могли бы быть земляные, может быть, угодья. Больше несчастных случаев. So automobiles have given us some advantage, but there is some disadvantage. И хотя автомобиль принес нам некую пользу, но вместе с ней пришли некоторые недостатки также. So the prop theory would say, yes, there is some advantage, but not completely. И теория ПРАУТа сказала бы, что да, есть выгода, но не всецелая, то есть не идеальная. So as I'm saying, in PRAUT, progress is not measured just by economics or personal wealth. В ПРАУТе прогресс измеряется не экономикой или накопленным богатством. But we measure progress more by a different index, a different way of looking at things. Но измеряется совсем по другому индексу, с помощью другого взгляда на вещи. How much is the society supporting the higher desires of people, the higher spiritual desires of people? Насколько общество поддерживает стремление к высшему у людей? So PRAUT is human-oriented, not necessarily material-oriented. Material, you mean like cities, right? Or material means... material, I'm sorry, material, I got it. Sorry, I didn't say it clearly. Значит, ПРАУТ, он больше нацелен на духовное, чем на материальное. And ultimately it is neo-humanistic. Ну и, конечно, это неогуманистическое течение. Because we support the welfare of all beings, human beings, animals, plants. Потому что мы поддерживаем по-украински добробут, русское слово вылетело из головы, всех живых существ, и людей, и растений, и животных. Благополучие. Благополучие, спасибо.
Okay. And in the modern world, we see that maybe progress is going in the opposite direction. И в mире мы видим, что, возможно, прогресс ведет нас совсем в другом направлении. Because in some ways, people are more lonely than they used to be. In some ways, health is better, but in some ways, health might be worse than earlier days. Возможно, люди более одиноки, чем они были раньше. Возможно, здоровье кого-то совсем сейчас не такое, каким оно могло быть сколько-то лет назад. I do believe that people have more security today than they did 100 years ago or 200 years ago. Конечно, в целом безопасность людей лучше сейчас, чем она была 100 лет назад или больше. But we also have a lot of worries. There is a lot of war. There is still a lot of poverty. Но есть масса причин для беспокойства, ведь в мире все еще идут войны, очень много бедности. Yeah. So, before meditation, we sing the mantra Sangha Chadwan. Перед медитацией мы поем мантру Самга Чадва. And the spirit of Sangha Chadwan is, let us move together. И дух этой мантры — это давайте двигаться вместе. And Baba said that there was one main reason why he established ПРАУТу. И Баба говорил, что есть одна главная причина, по которой он установил ПРАУТу. He said that he established ПРАУТу so that we could fulfill the spirit of Sangha Chadwan. Он говорил, что он установил ПРАУТу, чтобы мы могли воплощать дух этой мантры Самга Чадва. So in ПРАУТу it says, let us move together. В ПРАУТе говорится, давайте двигаться вместе. But that movement depends on how you look at the world. Но это движение зависит от того, от ваших взглядов на мир. For example, no political party will have the support of everyone. К примеру, ни одна политическая партия не будет иметь всецелой поддержки от населения. And no religious dogma or no religious belief will have the support of everyone. Точно так же ни одна религиозная догма или религия не будут иметь поддержки всецелой. But there is only one thing that will have the support of everyone. Но кое-что будет иметь поддержку каждого человека. And this would be finding inner happiness or inner peace. А это поиск и нахождение внутреннего мира, душевного, внутреннего счастья. So this is the ultimate goal of ПРАУТу, to help us all to find inner peace. И это главная цель ПРАУТа — помочь нам всем найти мир. Yeah. Okay, now I talked a little bit now about progress. Я поговорил немножко о прогрессе. Yeah. Let's take a small break in a sense. I'd like to know if anyone has any questions or comments so far. Есть какие-то вопросы или комментарии пока что, прежде чем мы дальше пойдем? I see some comments from Amarendra and Nandita, but I cannot read them. Amarendra wrote that religion is rather an instrument these days of any particular government than a spirit. So basically, he says that purely spiritual goals will not be found in any of the current nowadays governments, if we look at them. Well, at least this is
he just expressed his opinion. Bhutan. That's my comment. Yeah. Also, Nandita wrote that Bhutan is one of the countries where there are still more moral moral conduct, I guess. Then also India and Tibet with their philosophy. Okay, good. That's all. Okay, good. Now, as I said, we've talked about progress, which is the first word in PRAUTu. Как я уже говорил, мы поговорили о прогрессе. Это первое слово в ПРАУТе. But again, just to take a break for a moment, does anyone have any questions or comments about what we have said so far? Ни у кого нет никаких комментариев, вопросов по тому, о чем мы говорили только что. Apparently not. One person says, Dada didn't tell us what kind of people were in the US from Oroville with whom you communicated. Oh, okay. Well, you know, Oroville was started by Sri Aurobindo, an Indian yogi, a famous Indian yogi. Известный индийский йог Шри Aurobindo, да? Yes. Sri Aurobindo. He was a famous Indian yogi from 100 years ago. Шри Aurobindo это был очень известный йог около 100 лет назад. Он был тем человеком, который заложил Auroville. And one time in my hometown, I met an American couple who were part of Auroville. Однажды в моем родном городе я встретил американскую пару, которые были из Auroville. But more important or more interesting was a man I met when I was a new LFT. Но еще интереснее был человек, которого я встретил, когда уже был ЛФТ. He was an Indian man. I'm writing his name down right now. 1 second. Я как раз записываю его имя. Вот and he was a direct disciple of Aurobindo. Он был прямым учеником этого известного йога Aurobindo. And what he said, the one thing I remember, it is relevant to Ananda Marga, relevant to PRAUTu. И одна из вещей, которую он говорил, я все еще помню, она очень как раз относится к ПРАУТу, к Ананда Марге. See, I went to see a talk that he gave in one town, a city called Denver. Я слушал в одном из городов, который называется Денвер, речь, которую он давал. And he talked about spirituality and he talked about society. Он говорил про духовность и общество. And after he gave the talk, I went down to talk to him for a couple of minutes. После того, как он закончил, я пошел, чтобы переговорить с ним пару минут. Now, I was about 25 years old at that time. В то время мне было около 25 лет. Yeah. And when I went to talk to him, he was right then talking to an older man. В тот момент, когда я к нему подошел, он как раз говорил с человеком чуть постарше. This was an Indian man who was living in USA for many years. Yeah, I guess. Это был человек из Индии, индус, который прожил в Америке много лет. And basically, this Indian man was saying a certain thing. Ну и этот индус говорил какие-то вещи определенные. He was saying to Mr. Pandit, he said, "These are good ideas, but not now. We don't want to change things too much right now." Он говорил что-то вроде, это хорошие идеи, но не сейчас. Мы бы не хотели менять слишком многое вот сейчас. So after he finished, and then he went away, Mr. Pandit looked at me. Когда он закончил и ушел, мистер Пандит, этот ученик, который давал речь, посмотрел на меня. And he pointed to that older man.
Он указал на этого человека постарше, and he said to me, и он сказал мне, he said, see, those old people, they will never change anything. видишь, вот есть люди постарше, они никогда ничего не изменят. And then he said to me, he said, it's you young people who will change the world. Это вы, молодые люди, которые изменят мир. And of course, that is true today. И, конечно же, это правда и сегодня. Now, as far as Auroville, I have never been there, but I think it is a good example of a small group of people who are trying to do good things. Что касается Ауровиля, я, конечно, там сам никогда не был, но мне кажется, это хороший пример небольшой группы людей, которые пытаются изменить что-то к лучшему. And I think it is a little bit like the master units that Ananda Marga has. Он сам по себе напоминает небольшой мастер-юнит, который мы используем в Ананда Марге. Yeah, Baba put a lot of emphasis on making master units. Баба очень большой акцент ставил на том, чтобы создавать мастер-юниты. And just yesterday, I had a class like this for the Spanish Margis. И вот вчера я как раз проводил урок, похожий на вот этот, для маргов из Испании. And one Margi asked me, she asked, are master units part of the Prout philosophy? Один марги спросил, а мастер-юнит — это часть философии Праута? And I say, yes, definitely it is part of Prout. И я ответил, да, конечно, они являются частью Праута, безусловно. In a master unit, we would have a small group of people living together. В мастер-юните у нас была небольшая группа людей, которые проживают вместе. And they would have a spiritual base. И у них бы была духовная база. And this is like Auroville, I believe. Это своего рода как Ауровиль, можно сказать. So the basic philosophy of a master unit is part of Prout or part of Ananda Marga. Основная философия мастер-юнита — это философия Праута, Ананда Марги. For Ananda Marga, we see that a master unit is like a small version of a big society. Для Ананда Марги мы видим, что мастер-юнит — это маленькая версия большого общества. Ideally, a master unit would have everything that a human society needs. В идеале в мастер-юните было бы все, что необходимо обществу. They would, of course, grow food. Они бы, конечно, выращивали еду. Ideally, there would be a school for children or even for older people. В идеале там бы была школа для детей, для людей постарше. There would be medical care if people are sick. Была бы забота о больных. People would be able to make some sort of living on a master unit, we hope. Люди могли бы зарабатывать, работая в мастер-юните, ну, мы надеемся. And in a master unit, there might be a place for people to develop music or art. А в мастер-юните было бы место для того, чтобы развивать музыку, искусство. And basically, every part of the human society would be in a master unit. Иными словами, любая часть человеческого сообщества была бы представлена в мастер-юните. Yeah. So far, the master units in the world are not so developed. Но пока что мастер-юниты, которые у нас есть, они еще не настолько развиты. But with time, they will become more developed and people can live nicely on a master unit. Но со временем они будут развиваться и достигнут нужного уровня, и людям будет жить очень комфортно.
So master units are a little bit like what Auroville is trying to be. Поэтому мастер-юнит — это что-то, чем пытается быть Ауровиль, наверное. See, this relates to one important issue in the world today. Это относится к одному, это все можно соотнести с одним важной проблемой или вопросом в мире. Many people live in big cities. Большинство людей живет в больших городах. And it's not so easy to live a comfortable or good life in a big city. И не так легко жить в большом городе, жизнь совсем нелегкая. They may be too crowded, too much pollution. Они могут быть перенаселены, может быть существенное загрязнение среды. Perhaps too much crime. Слишком высокая преступность. And many people find that in a big city, people are lonely. Ну и также люди часто признают, понимают, что в крупных городах люди чувствуют себя одиноко. For example, I live in London most of the time. К примеру, я большую часть времени живу в Лондоне. And you know, people don't always smile at each other very much. They don't talk to each other very easily. Люди здесь не так уж часто улыбаются друг другу или говорят друг другу. But when I go to smaller cities or smaller towns, I find that people easily talk to each other. How are you? What are you doing? Yeah. Но когда я уезжаю в более маленькие городки, я вижу, что люди улыбаются друг другу, спрашивают, как дела, как ваше самочувствие. So a master unit would ideally be a smaller group of people who can live together and support each other and be secure. То есть мастер-юнит в идеале это небольшая группа людей, которые живут вместе, счастливо, поддерживают друг друга, и их жизнь безопасна. So I hope that we can develop more master units in Ukraine, in England, in the world. Я очень надеюсь, что мы можем построить, создать больше мастер-юнитов в Украине, в Лондоне, в Англии, то есть в мире. Okay, we can go on in a minute, but first, are there any other questions about what we talked about just now? Есть какие-то комментарии, вопросы к тому, о чем мы говорили или говорили? Apparently not. Okay, good. Well, people can feel free to say something. So we'll move on right now. Если будут вопросы, задавайте. Я переведу. А можно задать вопрос? Да, пожалуйста. В отношении идеи юнита, она понятна мне, но многим она, конечно, еще непонятна, потому что это новая, как бы, такая идея в мире. И как сделать так, чтобы политика и религия не препятствовала распространению юнита? Может быть, конечно, это зависит Сестра, от... ты имеешь в виду мастер юнита, да? Да, мастер юнита. И еще у меня вопрос в отношении символики на флаге. Там свастика, и вот эта свастика, она многих приводит в такой ужас, и непонимание, и ненависть возникает. Вот, может быть, как-то сделать так, чтобы изменить этот символ, чтобы людям было понятнее мир. Хорошо. The sister has asked two questions. Yes. The first question is about the government that may cause difficulties on the way to establishing a master unit in any particular country, well, at least similar to Ukraine. So that's question number one. Can you comment on this first? Well, in some countries it will be difficult, and in some countries it will be more easy. That's true. How would we go about it? Do we just, continue forward, or what would be our approach?
we have to continue forward, and you know, in a certain country, you may have to look at the laws and see how you can work with the law and still establish a master unit. Отвечая на первый вопрос, Дада говорит, что, ну, это правда. В некоторых странах возникают проблемы, возникают трудности с открытием мастер-юнитов, и государство действительно может оказывать какое-то воздействие. Но нужно стараться найти возможность, может быть, поработать с законами немножко больше, чтобы найти какую-то... Okay. Even if you cannot do a master unit right now, at least we can make more margis, and slowly we will build up to having the power to make a master unit. И даже если вы не можете создать мастер-юнит прямо сейчас, тогда, может, стоит сконцентрироваться на том, чтобы найти большее количество маргов, привлечь их, и наращивая свое количество, свою силу, мы будем иметь большее влияние для того, чтобы решение то или иное было положительно принято в нашу сторону. And also, if there is trouble with the laws, sometimes the laws can change. They are not forever. Ну и также, если есть трудность с каким-то законом, иногда они могут поменяться, законы не пишутся навсегда. So if we had 1 million margis in Ukraine, it would probably be easy to change any law that is difficult. Yeah. Если бы в Украине был хотя бы 1 миллион маргов, к примеру, было бы намного легче поменять тот или иной закон, мне кажется. So, you know, in one place, it may be important to do a master unit, but in another place, it may be important to do social service or prachar. It depends. В каких-то случаях нужно делать прачар, в каких-то случаях что-то другое. Это все зависит. Yeah. And the second question, Dada, it was about swastika that is part of the pratik symbolic. And sister says that many people, and I can also agree with her. Many people react strange to this symbolic. Partially due to the World War II and lack of understanding of where the symbols come from. So partially it comes from ignorance, but still, you know, people tend to get scared or turned away because of this, or they react strangely. One second. I'm writing something here. Reclaiming, I might type ING. Some years ago, one Margi in England made a website called Reclaiming the Swastika. You can find it on the internet. Несколько лет назад один из маргов в Англии сделал веб-сайт, который называется Reclaiming the Swastika. Вот вы можете прочитать в чате, загуглить вот то, что Дада написал. Вы, по идее, должны найти этот сайт. You know, I used to work for some years. I worked in Israel as an acharya. Какое-то количество лет я проработал в Израиле как ачарья. And you can imagine that in Israel, the swastika would be a little bit difficult. Ну и можете представить себе, насколько, как воспринимался этот символ свастики там. But when I would explain the swastika to people, the history of the swastika, the spiritual meaning, most people would understand. Но когда я начинал объяснять историческое значение свастики и духовное значение людям, многие люди понимали. So partly partly what we have to do is simply explain in a rational way the history of the swastika. Часть того, что нам предстоит сделать, это просто спокойно, рационально объяснять людям, что такое свастика. And I know it can be difficult, but as I say, with
education, taking time, most people will understand what we mean by the swastika. Конечно, это может быть трудно, но нужно быть терпеливым, поскольку на образование уходит время, и так или иначе со временем люди поймут, что такое свастика, и нормально будут к этому относиться. Let's see, I'm trying to find, later I'll find the website and put it on here, but... Чуть позже Дада говорит, что найдет веб-сайт и отправит его здесь в чат. Or you can just search on the internet and the website should still be there. Или вы просто можете загуглить в интернете, веб-сайт должен быть там. Yeah. So, Baba did not always make things easy. Баба не всегда все делал легким, вы должны понимать. Yeah. Even doing meditation twice a day, having a sattvic diet, doing asanas, etc., it's not always easy for people. Даже делать медитацию каждый день, это не так просто для людей. But if we understand why we are doing these things, then it's easier to do it. Но если мы понимаем, для чего мы делаем это, то гораздо проще это делать. Yeah. And I think as far as the swastika goes, I think with the younger generation, they're not so involved in World War II. It's not involved in World War II, right? Let me say, the younger people don't remember much about World War II. So, right. Yeah. Do you want to Ну translate? и также нужно учитывать еще тот факт, что молодые люди, например, они не так много помнят или знают о Второй мировой войне. So it may be less problem, maybe, with younger people. Поэтому с более молодым поколением должно быть меньше проблем. Vimalesh is commenting in the chat that swastika is also forbidden by law in Germany and other countries. Yeah, maybe Asha can, or Priti Lata, maybe they can comment more on that. But we don't use the swastika publicly. We just use it in our Jagrati. Дело в том, что мы свастику публично все равно не используем. Мы используем ее только в Джагрите, поэтому... Also, the swastika that Ananda Marga uses is different than the Nazi swastika. Ну и свастика, которая используется в Ананда-марге, она отличается от нацистской свастики. And I usually explain that to people, the differences between our swastika and the Nazi swastika. They are different. Вот эти отличия, мне приходится рассказывать о них людям, как правило. Yeah. Here's in the chat window, I'll put the website of this brother. Yeah. It's in English, but it can be translated, of course. Yeah. So, as I said, Baba did not always make things easy for us. Yeah. Баба не всегда все делал легким для нас. Это одна из таких вещей, которые, возможно, будут вызовом. Yeah. Okay. Shall we move on, or are there any other questions related to what we're talking about? Есть еще какие-то вопросы, или мы можем двигаться дальше? Dada, I think let's continue. If there's a question, I will let you know. Thank you. Okay, good. Okay, so the second word in PRAUT is utilization. Второе слово в прауте — это утилизация. You know, everything has, I'll start again, sorry. Everything has a certain use for itself. У всего есть какое-то определенное назначение, как вы знаете. I'm sitting on a chair right now. It's good for sitting. Я сижу на стуле, он хорош для того, чтобы на нем сидеть. But sometimes I have to go to a high shelf to pick up a book or something. So I might stand on a chair. Но иногда мне приходится достать книжку с высокой полки, и мне приходится встать на стул.
And sometimes I use a chair to keep the door open. А иногда, допустим, я могу использовать стул для того, чтобы придержать двери, чтобы они были открытыми. Now, you know, I also in our kitchen, we have a knife. We have many knives. Еще пример. В кухне у нас множество ножей. I can use a knife to slice a piece of bread. Я могу использовать нож, чтобы нарезать хлеб, отрезать кусочек. Or I can use a knife to stab someone. Или кого-то порезать, например. So every object has different uses. У каждого объекта множество назначений разное. And through ПРАУТу we understand that we want to use things in the best way. Через ПРАУТу мы понимаем, что мы хотим использовать объекты, вещи наилучшим способом. We want to use things in a good way and in a rational way. Мы хотим использовать предметы хорошим, рациональным способом. And this is for every object in the universe. Это касается любого объекта во Вселенной. Now, when we think of using things, we usually think of material things. Когда мы думаем об использовании вещей, мы, как правило, думаем про материальные вещи. Such as a knife or a chair or a telephone or a computer. Такие как нож, стул, телефон, компьютер. But in ПРАУТу, we also think of using the intellectual and the spiritual resources of the universe. Но в ПРАУТе мы также думаем над использованием интеллектуальных и духовных ресурсов мира. So there's many ways to look at how can we use things. Let me say something else that's a little difficult. Each person has something to do in the world, some use in the world. Каждый человек может принести какую-то пользу в мире. We may call it a job or an occupation. Мы можем назвать это занятием или работой. And what is important now may be more or less important in the future. И то, что сейчас кажется важным, будет гораздо менее важным в будущем. For example, in some countries, the work of a mother is not considered very important. Таким образом, работа матери не считается очень важной. But in other countries or other cultures, the work of a mother is very important. Но в других культурах труд матери или, собственно, you mean the work of a mother, you mean just being a mother, right? Being a mother, taking care of the children, cooking food, etc. Да, то есть под словом «работа матери» мы подразумеваем, то есть быть матерью — это нечто очень важное, очень ценное. But nowadays, more people realize that the work of a mother is just as important as any other work. Сейчас понемногу все больше людей осознает, что быть мамой — это, по сути, такая же работа, как любая другая работа. So the way that we see work or objects of the world, it changes from time to time and place to place. То, как мы видим работу, меняется от места к месту. Yeah. In some places, a bicycle is only for exercise, but in other places, a bicycle is very important to get around the city, around the place. В некоторых местах велосипед используется просто как упражнение, но для многих людей это средство передвижения по городам и не только. Now, I'm talking more about objects, but now let's talk about people more.
Я говорил больше об объектах. Давайте сконцентрируемся на людях. Every person has something they can contribute to the world. У каждого человека есть что-то, что они могут привнести в мир. Did you hear me? Yes. Okay. Yeah, every person has something they can contribute to the world. У каждого человека есть что-то, что они могут привнести в мир от себя. But the world does not always appreciate every person. Но мир не всегда ценит эти, эту жертву от каждого конкретного человека. Baba says that each person has two values, two things for which they are important. Баба говорит, что у каждого человека есть две главных ценности, почему они One is важны. the value, one value people have is what they can do. Одна ценность — это что человек может делать. The other value we have is just that we exist as a human being. Вторая ценность — это то, что мы просто существуем как человек. So Baba says that even if you don't understand what a person can do, still they are alive, so they are important. Даже если вы не понимаете, чем ценен тот или иной человек, что он может сделать, привнести, он ценен все равно просто потому, что он жив. I'm writing something in the chat window in English. 1 second. Rare and special. So the question is, what is the best way to use a human being? What is the best use that a human being has for the world? Какая самая большая ценность, которую несет человек миру? Yeah. One phrase, Baba uses a certain phrase. He talks about the most rare and special value that someone has. Баба говорит, он использует вот конкретно вот эти слова, которые написаны Дадой на английском. Самое редкое и самое особое значение человека. So first I want to say that every work in the world is important. Every job in the world is probably important. Сперва я бы хотел сказать, что каждая работа, каждый труд в мире очень важен. In London, and I think in Kiev, there are many bus drivers, and this is important. В Лондоне, в Киеве очень много водителей автобусов, и это очень важно, безусловно. There are many teachers, and this is important. Множество учителей, и эта профессия также очень важна. There are doctors, and medical care is very important also. Есть много врачей, и медицинская забота, лечение тоже очень важны. But we should try to find what is the most special quality that someone has. Но нам важно попытаться найти самые ценные качества, которые... Let me give an example of a friend of mine. Я приведу пример одного из своих друзей. When I was in LFT in Washington, D.C., I knew a woman named Elena who was a new Margi. Когда я был в ЛФТ в столице США, в Вашингтоне, я знал женщину по имени Елена. Она была... She was a new Margi, right? Yeah, a young Margi, yeah. Она была новым молодым Маргом. Yeah. And she was a taxi driver. Она была водителем такси. This is good and it's important. Это хорошо, это тоже важная профессия. But Elena was also a lawyer. Но она также была юристом. And she was also a professional photographer. Она также была фотографом. And she was also a classical pianist. А также она великолепно играла на пианино. Now, driving a taxi is good.
И водить такси — это прекрасно. But was Elena doing the best thing that she could for the world? Но делала ли она самое лучшее, что могла для мира? Because many people can drive a taxi, Потому что многие люди могут водить такси, but not so many people are able to be a lawyer, a good lawyer. но гораздо меньшее количество может стать хорошим юристом. And not many people can be a good photographer. И еще меньшее количество может стать хорошим фотографом, например. And to be a professional pianist or musician is also something rare. И стать профессиональным пианистом, очень хорошим музыкантом — это тоже нечто очень редкое. So for Elena to be a taxi driver, was that the best thing that she could do for the world? И вот чтобы Елена оставалась водителем такси, было бы это самым лучшим для мира? No, I don't think so. Я так не думаю. Because she had other qualities which were more rare and more special than being a taxi driver. Потому что у нее были другие качества, которые были более редкими и важными, чем просто быть водителем такси. But somehow, the way her life had turned out, she had an honest job, but it wasn't the best thing that she could do. Ну и так сложилась у нее жизнь, что вот у нее была такая работа, она честно делала свою работу, но это была не лучшая вещь, которую она могла бы делать. So what is the best type of job a person should have? Итак, какой же должна быть идеальная работа, которая вот у человека может быть? Of course, we want to contribute something to the society. Everyone should contribute something to making the world a better place. Конечно, каждый человек должен что-то привносить в общество, чем-то жертвовать, чтобы сделать мир лучше. And everyone should get a fair salary for the work they do. И каждый должен получать достаточное вознаграждение за работу, которую они делают. Including a mother. Включая даже маму в этот список. But also, we should find something that is fulfilling, something that gives us a sense of happiness. Но нужно найти что-то, что нас делает полными, что-то, что дает нам осознание, счастья. And for each person, it's different. И для каждого человека это что-то другое. You know, when Einstein was a young man, he was a teacher, I think, at one point, and he worked in a government office at another point. Когда Эйнштейн был молодым, он был учителем и работал в государственном офисе. Was that the best thing for Einstein? No. Было ли это самым лучшим для Эйнштейна? Наверное, нет. Yeah. I do believe that teaching is one of the most important occupations in the world. Я верю, что образование, обучение — это одна из самых важных профессий в мире. Учительство. But for someone like Einstein, he had something more to give to the world. Но для такого человека, как Эйнштейн, у него явно было что-то большее, что он мог дать миру. There was also an American poet named T.S. Eliot. Также был поэт американский Элиот. And for part of his life, he worked in a bank, just a normal job in a bank. Часть своей жизни он просто работал в банке, обыкновенная работа в банке. Fortunately, he was able to, let me start again. Fortunately, later, he was able to work only on his poetry. А к счастью, позже он смог сконцентрироваться только на своей поэзии. And he later won a Nobel Prize as a poet. И позже он даже выиграл Нобелевскую премию как поэт. So I would say that for Einstein, his most special quality was
science, physics. Вот если так разобраться, то, допустим, для Эйнштейна его особое качество, особая ценность — это была физика. And for T.S. Eliot, his most special quality was to be a poet. Для Эллиота его самое ценное качество — это была поэзия. Yeah. And fortunately, they were able to use their most special qualities for the world. К счастью, у них получилось использовать, реализовать свой потенциал на благо всего мира. So, as I say, the second word in PRAUT is utilization. Как я уже говорил, второе слово в прауте — это утилизация. And we should look and see what is the best way that each of us can contribute to the world. И каждый из нас должен задуматься, какой лучший способ, что мы можем привнести в мир, чтобы сделать его лучше. Of course, this depends on time and place. Конечно, это все зависит от места и времени. There was another American man named William Carlos Williams. Был еще один американец, Уильям Карлос Уильямс. And he was also a great poet. Он тоже был восхитительным поэтом. But he was also a doctor. Но он также был доктором. So which is more important, to be a doctor or to be a poet? И что важнее, быть доктором или поэтом? It depends on the time and the place. It depends on the situation. Все зависит от ситуации, времени и места. So the last thing I'll say about utilization is PRAUT does support scientific development and technical development. Once again, please, PRAUT. Okay, PRAUT always supports scientific and technical development. Thank you. Еще одна вещь, которую скажу. ПРАУТ всегда поддерживает научное и техническое развитие. But the important point is, но важно отметить, why is it being developed and who is using it? Why are we using it? Почему это развитие происходит, что мы развиваем и для чего мы развиваем? As I said about a knife can be used for a good thing, cutting bread, or it can be used for a bad thing, to stab someone. Как я уже говорил, о ноже можно использовать его для нарезки хлеба, а можно использовать его для того, чтобы зарезать кого-то. And it's the same for everything in the universe. Every object in the universe has the best way or the worst way to use it. Well, should I say that more simply? Yeah, please. Okay. Every object in the universe can be used in a good way or perhaps in a bad way. Каждый объект можно использовать с хорошим намерением или с плохим намерением. Ребята, я там, возможно, оговорился, использовал слово утилизация. Да, меня поправили в чате. Вот, это моя ошибка. На самом деле имеется в виду именно использование. Все верно. Поправили. Спасибо за комментарий. Благодарю. So, yeah, it's important to understand what is the best way to use certain things. Yeah. Очень важно понимать, какой наилучший способ, как что-либо использовать. And I hope that our meditation can help us to make the best choices in life. Надеюсь, что медитация поможет нам сделать правильные выборы в жизни. Clearly, many things in the world are not used in the best way. Ясно, что множество вещей не используются наилучшим образом в мире. And PRAUT and also meditation are important so that we can use things, so that we can understand how to use everything in the universe.
И ПРАУТ, и медитация очень важны для того, чтобы мы смогли понять, как и что использовать наилучшим образом в мире. Okay, so we have the progressive utilization theory, and I've explained a little bit about progress and a little bit about utilization. Итак, у нас есть теория прогрессивного использования. Мы поговорили о прогрессе и о использовании, то, что я называл все время утилизацией. And the third word is theory. И третье слово — это теория. Something is a theory if it is not absolute. Что-то есть теорией, если оно не возведено в абсолют, то есть не доказано. So Einstein developed the theory of relativity. Эйнштейн разработал теорию относительности. I don't understand much about it. Я не понимаю ее целиком. But it is a theory because it may change from time to time and place to place. Но это теория, поскольку она может меняться в зависимости от времени и места. You know, we say that the sun rises in the east and it goes down in the west. Мы говорим, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Is this a fact or a theory? Это факт или теория? What do you think? Что вы думаете? Можете прокомментировать. Okay. Well, most of us think of it as a fact, but actually it's a theory. Большинство из нас думают об этом, знают это как факт, но на самом деле это теория. For one thing, it doesn't really rise in the east. It's just that the earth is turning in a certain way. Во-первых, оно не восходит на востоке, просто Земля вращается определенным образом. So it's the earth that is turning, not the sun. И таким образом это Земля, то, что вращается, а не Солнце. And also, it is possible that the rotation of the earth can change, going one way instead of the other way. Ну и также возможно, что вращение Земли может измениться однажды. И оно может And if the rotation of the earth will change, then maybe the sun will rise in the west and go down in the east. Если бы, допустим, Земля изменила свой ход, так Солнце бы могло всходить точно так же на западе. Also, I'm sure there's many other examples that things will change from one time to another. The use of something will change from one time to another. Точно так же использование чего-либо может меняться от случая к случаю. Also, as I said earlier, PRAUTU is a theory because it will change from time to time and place to place. И как я уже говорил раньше, ПРАУТу — это теория, которая будет меняться в зависимости от времени и места. For example, as I said, we believe that every country should be self-sufficient if it can be, having enough food of its own for everyone. Can you please repeat? Yeah, okay, I'll say it more simply. An example is, in PRAUTU, we believe that there should be self-sufficiency of every country. В ПРАУТе мы верим, что в каждой стране должна быть самодостаточность. But this is not always possible. Но это не всегда возможно. So we also believe in trade between countries. Мы также верим в торговлю, в обмен между странами. But there is no absolute rule that says we should be self-sufficient. Но нет никакого абсолютного правила или закона, который говорил бы, что мы обязаны быть самодостаточными. It's just not possible in the world today. Это просто невозможно в мире сегодня. So the theory of PRAUTU is that we change the use of things from time to time and place to place. И теория ПРАУТу — это то, что
время от времени, в зависимости от места и времени, мы будем что-то изменять для наилучшего использования. Yeah. Also, Baba says, broadly speaking, there are two types of theory. Ну и, широко говоря, Баба отмечает два типа теории. There's practical theory Практическая теория and an impractical theory. и непрактичная теория. A practical theory is something that can be used, can be done. Практичная теория — это что-то, что можно применить, использовать, что-то, что можно сделать. So in science, there's many theories that are practical, and we use them. В науке много теорий, которые практичны, и мы их используем. But there are also these impractical theories, or what we can call false theories. Но есть также много непрактичных теорий. Мы их иногда еще называем ложными теориями. Baba talks about a funny word. He talks about a theoretical theory. Смешное слово. Он говорит о теоретической теории. This is a theory that someone might say, yes, maybe if we do this, then this and this and this. But it's not practical. It's only maybe. Это звучит так, звучит это приблизительно так. Вот если бы мы вот это сделали, то, возможно, было бы вот так. Но ключевое слово «если бы» возможно. Perhaps a more dangerous theory is what he calls hypocrite's psychology. Can you, I don't know if you can translate that. Hypocrite, what kind of a person would be a hypocrite? A hypocrite is someone who says one thing and he does another thing. И одна из самых страшных вещей, со слов Бабы, это психология двуличного человека, то есть как человека, который говорит одно, а делает другое. For example, in the old days, people used to say that Black people were inferior to white people. Ну вот пример, что раньше было время, когда говорили, что вот темнокожие люди, они хуже, чем светлокожие, скажем так. Still, some people say this today. И до сегодняшнего дня есть люди, находятся люди, которые это утверждают. In the USA, my home country, в моей родной стране, в США, they used to say that a lot so that they could support slavery. Это часто проговаривалось, повторялось для того, чтобы поддерживать рабство. But it's completely false. There is no truth at all to that. Но это абсолютно неверное утверждение. And if we looked at the newspapers today, we would probably find other false theories like this. И если бы мы взглянули на газеты сегодня, да, почитали, мы бы нашли массу еще похожих теорий. Can anyone think of any false theory like this? Можете представить, вспомнить, приходят в голову какие-то такие ложные теории, которые мы видим в масс-медиа, скорее всего? Dada, we have just 6 minutes left. Okay, good. So this is about the last thing I have to say. So maybe what I should say is, are there any questions in general? Есть какие-то вопросы? Кто-то хочет еще что-то спросить, обсудить? А вот можно назвать ложной вот этой двойственной теорию, что мясо – это полезный продукт, и его надо есть? The sister is asking if we can call it a false theory about the necessity of consumption of meat. Actually, that was just on my mind. Yes, that is definitely a false theory. Да, Дада говорит, вот как раз то, о чем я думал. Да, это одна из ложных теорий. Yeah, and I think it's important that Margis educate other people that meat is not necessary. Ну и важно, чтобы марги образовывали других людей таким образом, чтобы те понимали, что мясо — это еще не все, и оно не является абсолютной необходимостью.
in some parts of the world, people can easily accept that meat is not necessary. But in other parts of the world, people say, yes, we must eat meat. В некоторых частях мира люди легко принимают это, а в некоторых частях мира люди утверждают, что вот мы обязаны есть мясо. Okay, we only have a few minutes now. Are there any other questions about theory or about anything that we've talked about? Осталось несколько минут. Есть еще какие-то вопросы или к тому, к ПРАУТу или к тому, о чем мы говорили? Namaskar, may I ask you a question? Please, yes. How we are going to involve that theory and what time is needed to make that dream come true? Yes. And for example, I'm just a regular Margi, what I can do for this theory? Okay. Do you want to translate that to Ukrainian? Yeah, sure. Вопрос был, как мы можем применить теорию и какой временной отрезок, сколько времени нам понадобится на то, чтобы ее применить? It does depend a lot on the time and the place. Все зависит очень сильно от места и времени. I believe one of the best things we can do, not the only thing, but one of the best things we can do is to start the Nandamarga schools. Я думаю, один из лучших способов, как мы можем начать, это начинать школы Анандамарги. This won't change people in one day, but gradually people become more spiritual and more neo-humanistic. Это не изменит людей за один день, но постепенно люди станут более неогуманными и духовными. Also, find out what sort of social service you can do in your place, in your city or town. Также выяснить, какую социально полезную работу можно проводить в наших локальных городах, селах, то есть в тех местах, где мы находимся. Because if you start talking about Prout and you have no connection with the people in your city, they will just think you are talking. Потому что если вы собираетесь говорить про ПРАУТ, и у вас нет никакой связи с людьми в ваших городах, то вы просто будете болтуном. But if you have done something, even a small thing, to help people, then they will start to listen to you when you talk about Prout. Но если вы сделаете что-то, даже что-то совсем маленькое, они начнут прислушиваться к вам, когда вы будете рассказывать им про ПРАУТ. You can also start a small food cooperative for people in your neighborhood. Вы можете начать небольшую раздачу еды, например, для людей в вашем районе. In this way, people can get good food at a cheaper price, probably. Таким образом, люди смогли бы получить лучшую еду по более дешевой цене, к примеру. And that's an important part of Prout, to have good food at a good price. Имелся в виду не раздача еды, а все-таки, наверное, дистрибьюция, продажа еды. То есть хорошая еда за хорошую цену. And this is necessary everywhere in the world. И это важно везде в мире. We have to improve our personal financial state, right, to do such things. Well, a food cooperative can help you to save money. No, I mean, to do a service like that you described, you have to, have a pocket full with money, right? No, not really. Maybe an old person needs to have someone to look after them 1 hour a day. That doesn't involve much money. Or maybe you can teach a meditation course. That doesn't involve much money. Вопрос был задан, что, наверное, для такого рода служений нужно улучшить свою финансовую ситуацию, иметь достаточное количество денег. Дады отвечают, что не обязательно. This is a very good question, but of course it takes a lot of time to talk about it.
Да, не обязательно. Иногда просто нужна помощь престарелому человеку и достаточно уделить небольшое количество времени или провести класс по медитации кому-то. Здесь не нужны деньги, то есть если вопрос в том, что их нет. Это But очень there's хороший always вопрос. there's always something small or big that we can do to help others. Всегда есть что-то маленькое или большое, что мы можем сделать, чтобы помочь другим людям. Someone might start a class on vegetarian cooking. That is part of ПРАУТу. Кто-то может начать класс, вести уроки по вегетарианской готовке. Это тоже часть ПРАУТу. So I think it's 12 o'clock now, and I would love to talk longer, but I don't know if there's any time. Yeah. Yeah, thank you very much, Dada. Okay, спасибо. Yeah. Thanks a lot. Okay, I hope we can have other classes also. Yeah, me too. Yeah. I've been teaching classes in Spain for 3 weeks now on ПРАУТу. So if we want to continue in Ukraine, we can do that also sometime by Zoom. Thank you. Thank you. Namaskar.